Hello friends, welcome to our channel. Our thoughts in today's video we are going to say just now I wake up. இதுக்கு என்ன தமிழ்லனா இப்போது நான் எழுந்திருக்கிறேன். அதாவது இப்போதான் எழுந்துக்கிறேன், இப்போதான் எழுந்தேன், எழுந்துட்டே இருக்கேன், அப்போதான் எழுந்துக்கிறப்ப நம்ம சொல்கிறது ஓகேவா? ஜஸ்ட் நவ் ஐ வேக் அப் அப்படின்னு சொல்லி we'll be using this when you are just getting up, okay, from bed like that. I hope so you understood when to use this sentence. இது எப்போ யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் இந்த சென்டென்ஸை ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் நவ் ஐ வேக் அப் ஸோ தட் யூ வில் பி லேர்னிங். ஜஸ்ட் நவ் ஐ வேக் அப். ஜஸ்ட் நவ் ஐ வேக் அப். Thank you friends for watching our videos at our thoughts. Please do like, share and also subscribe. Please comment below your views and suggestions. Also comment below the topic of interest. Thank you for watching our thoughts.